ودرسنا هو القسم الثاني من عنواننا الأنفاق والجسور. So open your box on page number 41. افتحوا كتبكم على صفحة رقم 21 ولنبدأ درسنا. Let us describe the pictures. What can you see in picture number 1? We can see a bridge, and this bridge is what? It is short bridge and it is not wide, and this bridge is old one. Look at the picture. You can see an old bridge over a river. جسر قديم فوق نهر, and we can see grass and a lot of trees. And this bridge called beam bridge. ويسمى هذا النوع من هذه الجسور جسر الدعامة, أي أنه يقوم بوضع خشبتان طويلتان وثم تدعيمهما من على الجوانب بخشبات أو قطع خشبية صغيرة لتصبح جسرا يقوم بالعبور عليه من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى. وهنا يكون هذا جسر صغير وليس جسر كبير. إذن هذا جسر الدعامة يستخدم من أجل الأنهار الصغيرة. وإذا كان جسر حديث كما ترى فإنه عبارة عن مادة إسمنتية تكون مصبوبة فوق النهر عن طريق دعامتان موجودتان على جوانب النهر من أجل ارتكاز هذا الجسر. إذن في هذه الصورة نرى جسر قديم وجسر حديث. الجسر القديم عبارة عن قطع خشبية مرصوصة جنب بعض، أما الجسر الحديث يوجد هنا عليها barriers دعامات beam. هنا الجسر المدعم the weight of the bridge, وهنا يبين عنا كم وزن والاحتمالية التي تحتمل عليها جسر الأشياء التي تعبر فوقه. Now let's go to picture number 2. What can you see? We can see here also two bridges, one on the left and one on the right. This kind of bridge is called arch bridge, أي الجسر ماذا؟ الجسر القوسي. لماذا سمي جسر قوسي؟ وذلك لأنه عبارة عن أقواس. انظر إلى الصورة الموجودة على اليسار، عبارة عن جسر قوس، أي أن الجسر بدايته كانت على منطقة مرتفعة ثم نزل باتجاه قوس إلى المنطقة المنخفضة على شكل عنا قوس. وطبعا أسفل الجسر هو عبارة عن دعامة من أجل يوازن ويدعم وزن الجسم. The shape of the arch helps support a longer, heavier bridge. والدعامة التي موجودة هي بأسفل الجسر طبعا سوف تكون عبارة عن شكل قوس من أجل أن تدعم بشكل أطول وأكثر لهذا الجسر. But look at the picture on the right. It is a very long bridge with many arches on this bridge, and there are two layers of arches. وهناك طابقان من الأقواس الموجودة. الطابق الأول أو المجموعة الأولى it is over the water، إنها موجودة فوق الماء مباشرة تدعم الجسر الذي يوجد فوقه أيضا طبقة أخرى من الأقواس، وهو الطبقة الثانية هي التي تسير عليها السيارات والشاحنات. And also we can see a hotel. It is a big building. Also we can see trees and mountains. And of course this arch bridge is built across a wide river. And now let's go to third kind of bridges. ننتقل إلى النوع الثالث من الجسور. It is suspension bridge، وهو الجسر المعلق. This kind of a bridge can be even longer. هذا النوع من الجسور يكون جسر طويل جدا. And it is supported by strong cables، ويكون مدعم بالكابلز اللي هي أن الأسلاك قوية جدا. And these cables are supported by tall towers.
وتكون هذه الأسلاك مدعمة بأبراج طويلة. توضع هذه الأبراج في الماء ومن ثم تصعد إلى أعلى وتربط الأبراج بهذه الكيبلز، ومن ثم بعد ذلك تربط بالجسر من أجل تدعيم وتقوية هذا الجسر. Suspension bridges are designed by engineers. يتم تصميم هذه الأبراج من قبل مهندسين مختصين في بناء الأبراج in order to cross wide rivers من أجل استخدامها على الأنهار العريضة أو sea channels القنوات البحرية. إذن suspension bridges الجسور المعلقة تبنى من قبل مهندسين، عكس تماما البيم بريدج الجسر المدعم. الجسر المدعم أي إنسان يستطيع بناؤه، هو عبارة عن لوح خشبي يوضع على أي جهة من أي ضفة من ضفاف النهر ليعبر الضفة الأخرى. وكذلك اللي هو عنا ماذا النوع الآخر الذي قمنا بأخذه اللي هو عنا arch bridge، والجسر القوسي يقوم بناؤه بناء، ويستطيع البناء هذا بناء هذا الجسر باحترافية، لأن دعامات كل دعامات أو كل قوس وله دعامة تكون موجودة في الماء، بعكس السسبنشن بريدج. انظر إلى الصورة الموجودة على اليسار، ترى أن هذه الدعامات موجودة في الماء ومن ثم تربط عن أبراج طويلة، وهذه الأبراج الكيبلز تكون مربوطة من الأبراج أو من الأبراج العالية إلى الجسر ليتم تثبيته جيداً. Now, my dear students, you have 2 minutes in order to read this page, and while you are reading, try to answer these questions. Each paragraph has a question, so try to answer the questions. Let's start with question number 1 with paragraph number 1. عزيزي الطالب، معك دقيقتان لقراءة الدرس ومن ثم قم بالإجابة عن الأسئلة التالية، كل فقرة لها سؤال. Question number 1. beam bridge. ما هو الجسر المدعم؟ What is the correct answer? You can find the answer from this paragraph. The correct answer is it is a log or a plank across a stream. هو عبارة عن جذع شجرة أو لوح من الأخشاب يعبر جدول أو نهر صغير يكون. And now let's go to question number 2 from paragraph number 2. The question is, how does the arch bridge in Iran looks like in summer? كيف يبدو الجسر القوسي الموجود في إيران في فصل الصيف؟ What is the correct answer? You can find the answer in paragraph number 2. This is the answer for this question. The answer is, it is full of visitors and delighted children paddle in the shallow water underneath. يبدو هذا الجسر يبدو في فصل الصيف مليء بالزوار، وكذلك أيضا الأطفال المبتهجين الذين يلعبون ويجدفون أسفل الجسر في المياه الضحلة. And now let's go to question number 3 from paragraph number 3. Why do suspension bridges designed? لماذا تم تصميم الجسور المعلقة؟ You can find this answer from paragraph number 3. The answer for this question is they are designed to cross wide rivers and sea channels. تم تصميم هذه الجسور المعلقة من أجل عبور الأنهار العريضة وكذلك القنوات البحرية. Now, my dear students, let's explain our lesson. والآن عزيزي الطالب لنقوم بتوضيح وشرح درسنا. Our lesson is talking today about 3 kinds of bridges. درسنا يتحدث عن 3 أنواع من الجسور. And let's start with the first kind. ونبدأ بالنوع الأول. It is beam bridge، وهو الجسر المدعم. ما هو المقصود بالجسر المدعم؟ It is the simplest kind of a bridge، وهو أبسط أنواع الجسور التي تقام
عبر نهر أو جدول، ويكون هذا النهر ضيق. And it's about a log or a plank across this river or stream. هو عبارة عن لوح خشبي أو جذع شجرة يقام فوق الجدول أو النهر. إذا كان الجدول أو النهر أطول قليلا يقومون بتدعيم هذا الجسر بدعامات من الأسفل من أجل أن يحتمل الوزن الذي يمر عليه الناس أو أي شيء آخر. ولكن هذه الأنواع من الجسور لا تخدم الأنهار التي هي أعرض. This kind of bridge cannot cross a very wide river. So let's know what is the kind of bridges that support wide rivers. نتعرف على نوع من الجسور الذي يدعم الأنهار العريضة with paragraph number 2. And now let's go to arch bridge. arch bridge معناها الجسر القوسي، أي أن هذا الجسر عبارة عن أقواس. كما ترى في هذه الصورة على اليمين الجسر كله أقواس، أما الجسر اليسار فهو يوضح كيفية بناء وآلية هذا الجسر، أي أنه يكون الجسر عبارة عن قوس ومن تحت تدعمه دعامات على شكل أقواس، وذلك من أجل زيادة قوة واحتمال هذا الجسر. That an arch can support a lot of weight, so it holds up a longer bridge. إذن هذا يدعم الجسر الذي هو عبارة عن جسر عريض يكون فوق نهر عريض. And some bridges are made of more than one arch. وبعض الجسور تكون مدعمة بأكثر من أقواس. For example, this bridge in this picture it's about 33 arches. هذا الجسر عبارة عن 33 قوسا and it is in Iran. موجود في إيران. It is 400 years old. وعمره 400 عام. This fascinating bridge has arches on 2 levels. وهذا الجسر اللي عليه أقواس على طبقتان من هذا الجسر، بذلك أن تكون الطبقة الأولى موجودة في المياه تدعم الطبقة الثانية التي تمشي عليها السيارات ويسير عليها الناس. But this kind of a bridge in Iran, it is a beautiful place for people that in summer it is full of visitors. حيث هذا النوع مكان مبهج للناس، حيث في فصل الصيف يكون مزدحم بالزوار. And the children were very happy. They are delighted. And they paddle in the shallow water underneath. وكذلك يجدفون بالمياه الضحلة التي هي موجودة في أسفل الجسر. And now let's go to third kind of bridges. ننتقل إلى نوع ثالث من الجسور. It is suspension bridge، وهو الجسر المعلق. This kind of a bridge can be even longer. هذا النوع من الجسور يكون جسر طويل جدا. And it is supported by strong cables. ويكون مدعم بالكابلز اللي هي أن الأسلاك قوية جدا. And these cables are supported by tall towers. وتكون هذه الأسلاك مدعمة بأبراج طويلة. توضع هذه الأبراج في الماء ومن ثم تصعد إلى أعلى وتربط الأبراج بهذه الكيبلز، ومن ثم بعد ذلك تربط بالجسر من أجل تدعيم وتقوية هذا الجسر. Suspension bridges are designed by engineers. يتم تصميم هذه الأبراج من قبل مهندسين مختصين في بناء الأبراج in order to cross wide rivers من أجل استخدامها على الأنهار العريضة أو sea channels القنوات البحرية. إذن suspension bridges الجسور المعلقة تبنى من قبل مهندسين، عكس تماما البيم بريدج الجسر المدعم. الجسر المدعم أي إنسان يستطيع بناؤه. هو عبارة عن لوح خشبي يوضع على أي جهة من أو أي ضفة من ضفاف النهر ليعبر الضفة الأخرى. وكذلك
اللي هو عنا ماذا النوع الآخر الذي قمنا بأخذه اللي هو عنا arch bridge، والجسر القوسي يقوم بناؤه بناء، ويستطيع البناء هذا بناء هذا الجسر باحترافية، لأن كل دعامات أو كل قوس وله دعامة تكون موجودة في الماء، بعكس السسبنشن بريدج. انظر إلى الصورة الموجودة على اليسار، ترى أن هذه الدعامات موجودة في الماء، ومن ثم تربط عن أبراج طويلة، وهذه الأبراج الكيبلز تكون مربوطة من الأبراج أو من الأبراج العالية إلى الجسر اللي تم تثبيته جيدا. Now my dear students, pick up your pencils and write down the part of a speech that I am going to mention in this paragraph. عزيزي الطالب، التقط قلمك وقم بكتابة أقسام الكلام لبعض الكلمات التي سوف يتم ذكرها هنا. Let's start. Have built. It is a present perfect verb. هو فعل مضارع تام، وصيغة هذا الفعل أنه يحتوي على فعلين مع بعض. الفعل المساعد إما أن يكون have أو has، وذلك بالرجوع إلى الفاعل، ومن ثم بعد ذلك الفعل الرئيسي وهو يكون بالتصريف الثالث. Across. It is a preposition. يعبر. Years. سنوات. It is a noun. Different. مختلف. It is adjective. Beam. مدعم. It is adjective. Simplest. It is adjective. أبسط. Look. It is noun. A plank. It is noun. And pears. It is noun. بمعنى pears دعامات. Look جذع شجرة، وبلانك لوح خشبي. Now my dear students, don't forget to write down the part of a speech on your book. Let's go to paragraph number 2 and find out some part of a speech. Don't forget to write down these parts. Let's start. Arch. It is adjective معنى قوسي. Support يدعم infinitive verb, and it is infinitive because of can before it. هنا جاءت كلمة support تدعم مجرد لذا وجود كلمة كان قبلها. weight بمعنى وزن. It is a noun. hold infinitive verb فعل مجرد، وذلك أن جاء قبلها كلمة كان. fascinating adjective مبهج رائع. It is adjective. summer فصل الصيف. It is noun. visitors. It is noun. delighted مبتهجين. It is adjective. بدل يجدف. It is a verb. shallow ضحل. It is adjective. Don't forget again, my dear students, to write down the part of a speech on your book. And now let's go to paragraph number 3 and also find out the part of a speech. Suspension معلق. It is adjective. strong قوي. It is adjective. cables أسلاك قوية. It is noun. towers أبراج. It is noun. cross infinitive verb فعل مجرد اللي جاء قبلها to. wide. It is adjective. And finally channels. It is noun. عنا القنوات. Write down the part of a speech on your book. And now, my dear students, let's continue reading the meaning of some words that are mentioned in our lesson. We are going to read English Arabic words and then English meaning. Let's start. بيم عارضة. pear دعامة. log جذع. plank لوح سميك. stream جدول. tower برج. arch قوس. support يدعم. bulldozer جرافة. cable سلك. paddle يجدف. Now let's go for English meanings. Shallow in Arabic it means ضحل. In English not deep. bulldozer in Arabic it is جرافة. In English a big machine which can move things. crane رافعة a machine which can lift heavy things. tunnel in Arabic it is نفق. In English a long tube which goes through hills or under rivers. lower ينزل أو يخفض. In English to make something go down.
And finally, concrete. In Arabic, it is cement. In English, strong material which is used for building. Now, my dear students, let's read our lesson. Tunnels and bridges, part 2. Bridges. People have built bridges across rivers for thousands of years. There are many different kinds of bridge. Beam bridge. The beam bridge is the simplest kind of a bridge. A log or a blanket across a stream is a short beam bridge. A long beam bridge is supported by piers at each end. This kind of a bridge cannot cross a very wide river. Arch bridge. An arch can support a lot of weight, so it can hold up a longer bridge. Some bridges are made of more than one arch. Bridges made by people long ago often had many arches. The bridge of 33 arches in Iran is 400 years old. This fascinating bridge has arches on 2 levels. In summer, it is full of visitors and delighted children paddle in the shallow water underneath. Suspension bridge. This kind of a bridge can be even longer. The bridge is supported by strong cables. The cables are supported by tall towers. Suspension bridges are designed by engineers to cross wide rivers and sea channels. Now my dear students, this is the homework for this day. عزيزي الطالب، هذا هو الواجب لهذا اليوم. عليك أن تنسخ المعاني إنجليزي من التبليغ على دفتر النسخ، بالإضافة إلى حفظهم جيدا، وكذلك أتدرب على قراءة الدرس صفحة رقم 41 و40 من كتاب القراءة.